Bienvenidos a todos a este programa llamado Yo Digo. Para la clase de antropología, esta noche hablaremos sobre... ¿Nos podrías decir sobre qué hablaremos, Julia? Así es, hablaremos sobre la vida orgánica sensitiva, así que sin más preámbulos, comencemos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Andrés Montiel. Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Salgado. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Galván. Buenas tardes, mi nombre es Andrés. Buenas tardes, mi nombre es Iñaki Casarín. Buenas tardes, mi nombre es Miguel. Ok, y aquí vamos a empezar con un muy interesante tema que se llama la notación de vida orgánica sensitiva. Aquí tenemos a Miguel para que nos dé una breve introducción de lo que es este tema. Bueno, este tema más que nada trata sobre el sentir pues, de las plantas y también de los humanos. Como les voy a dar un pequeño ejemplo, como cuando tú te quemas, sientes que pues, algo está caliente y ya no lo haces. Eso es como el sentir y de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, y para este proyecto trajimos a una persona muy importante que nos va a ayudar mucho en este proyecto y es el profesor Hussein. Un aplauso, por favor. Kids are here. Aquí. What are you doing here? Surprise me. I'm shocked. Bueno, So I'm here for an interview. okay. Yep. My good kids from the 10th grade. Aquí tenemos al profesor Hussein, profesor de business. Nos Hi, da, everybody. Experto en negocios. nos da clases Yeah. y pues aquí lo llamamos para hacerle unas preguntas. Make you a few questions. You can ask me some questions, of course. Ok. Profe, usted sin saber qué es vida orgánica sensitiva, ¿qué cree que sea? Well, what my understanding is, again, what is organic is everything that has no artificial interference. The planet is organic, we are organic. So, organic life is everything that is alive without any artificial interference, which is pretty much that's alive. So, organic sensitivity, I would say how living things are connected to each other and how they feel toward one another. Sí, claro, lo que ahorita acaba de decir el teacher es que como lo que dice orgánica es de todo lo que está, luego lo que vive y lo que siente, pero usted a qué grado o cuáles vidas orgánicas cree que se puedan sentir, las plantas cree que puedan sentir. Of course, we can say that plants have a certain level of feelings because they do interact and give a reaction toward different things, so they must feel. For example, we know very well that plants react to sunlight, right? They change their position, they change their behavior based on sunlight. And it has also been proven scientifically that plants are affected by music. Good music can actually get a plant to grow significantly faster. And it also affects animals. You know that in Denmark they play music for the cows in order for them to actually give better quality milk. So, yes. Okay. I think that yo creo que lo que dijo Hussein fue muy interesante y otra cosa es que no conocía, pero quiero hacerle una pregunta que ¿cómo usted descubrió o cómo averiguó, cómo investigó todo lo que acaba de decir? How do I discover? Again, you mean that how do I discover all what is around me? Yes. No, what you just said. What did I just say? I'm a person who always likes to investigate and learn new things. And actually, I learned these things back when I was even younger than you. I would always ask my uncles, my father, my mother, asking different things. And so it was the word of mouth. One would teach me something and then I would learn it. I would observe things like I know that the sunflower, for example, sunflower in Arabic, it's called the sun worshipper. This is the name of it in Arabic. And I asked, why is it called the sun worshipper? It's because it always follows the sun. So from here, I know that a plant actually reacts to heat, to sunlight, right? Yeah, observation, personal observation. I noticed
that the plants in my mom's house that were around music grew rapidly and became bigger over time than those who were not around music. And yeah, so personal observation was a key element here, and also asking others, asking those who know more than me. Yo, profesor Hussein, ¿usted por qué cree que se ve como un avance en las plantas cuando le ponen música? ¿Y cuál cree usted que es la diferencia entre si a una planta le pones música y la tratas bonito a que no le pongas nada de música y pues solo la riegues y hagas las cosas que normalmente se hacen? Why do I think the plants actually are affected by music? Yes. The highest form of existence is pure energy, right? There is nothing more pure than energy, just energy, right? And this is the only way, for example, for humans or for any living thing to become eternal, if you can convert yourself into pure energy. Therefore, sound is energy. And every energy must be either negative or positive energy, right? So, would you consider good music negative or positive energy? Ask yourself, how does it make you feel? All right? Yes. So, good music makes you feel good. And obviously, it does the same to plants at a different level. A plant's observation or a plant's recognition of good music is definitely a lot lower than a human's recognition for good music, as a baby's recognition for good music and an adult's recognition for good music are different, right? So yes, a plant recognizes good music because it feels the positive energy, and this affects it. Energy affects everything now. And you think that this is the same with humans, with the music and the sunlight? Oh, of course, but at a much higher level, because humans' conscience of everything around them is much greater than that of a plant. Mm-hmm. We recognize good and bad. We recognize ethics. We recognized energy and we nourished it and controlled it and even changed its forms, right? Yes, humans do get affected definitely by negative and positive energy, but at a different level, much higher level than a plant. Yo tengo que decir algo, pero, o sea, es relevante lo que usted dijo. No es una pregunta, es simplemente... La música sí nos hace sentir bien y es un estímulo que, por ejemplo, si tú escuchas música triste, pues te empiezas a sentir triste y eso. Lo mismo pasa con los humanos y las plantas, que, por ejemplo, la positividad toda la representamos con luz y música alegre, muy animada, o muchas cosas así, y motivación y etcétera. En cambio, la tristeza la representamos con oscuridad y música triste, pero eso funciona para un crecimiento de algo y de ahí viene la vida sensitiva, o sea, la vida orgánica y sensitiva. Pues tú, obviamente, al momento de estar escuchando y estar haciendo ese tipo de cosas, pues se mete con el tema de la vida sensitiva y ayuda mucho al crecimiento de la planta o el humano y pues estimula eso. Yo quiero dejar, como no sé, como una opinión y también quiero preguntarle algo al profe. Pero primero quiero decir que ahorita de lo que estaban diciendo, por ejemplo, de las plantas, de que con una música pueden crecer y florecer mejor. Eso quiere decir, como ahorita que estamos hablando del tema sensitivo, les quiere decir que yo creo que hay dos niveles de sentir, el sentir físico y el sentir emocional. Y entonces ahorita que están hablando de las plantas, pues si las plantas sienten esa música y por eso florecen, quiere decir que también los animales, por ejemplo las vacas que le ponen música también, los animales y las plantas sienten también emocionalmente o solo sienten físicamente. No, obviously, see, emotions, it's hard to recognize a plant's emotions. All what we know is plants do react to the elements around it, all right? Given that they are physical elements
or emotional elements, such as energy. Energy from the sound, from music is, if it's positive, it feels the positivity and it grows. As you grow higher, as you go higher in the life format, of course, the sensitivity is going to be greater. So a cow, for example, not only would it be able to recognize the positive energy, but it will also be able to recognize and identify and show happiness, right? A plant cannot express really its happiness as much as a cow. Think of your dog at home. When he sees you, he's immediately extremely happy. Animals are obviously capable of showing happiness and sadness and guilt, right? When your dog does something bad, he knows he did something bad, right? It's not like, what did I do? They know when they did something bad. They have a conscience. They recognize good and bad. Okay? So, yes, and we go higher, of course, and from what I see, from what we see all around on this planet, the highest form of life is the human being, right? And therefore, our sensitivity to the energy around us is much higher. Ok, justamente hablando de ese tema, más o menos explicando mejor, a nivel científico, se divide como en 3 categorías, ¿no? La vida orgánica sensitiva. Está la instintiva, que es como la que todos tenemos ya por defecto, ¿no? Si a un perro de que, o sea, le das comida, pues va a estar feliz y va a comer, ¿no? Entonces ya está como programado, por así decirlo, para hacer eso. La segunda es la aprendida, que se hace por aprender, ¿no? Por repetición. Si, por ejemplo, a un loro vas y le das de que sus semillas todos los días y un día dejas de hacerlo, él de todos modos va a estar esperando las semillas porque ya se acostumbró, ¿no? Y la última es por inteligencia, que es ya la que tenemos más los humanos y los animales, que es pues como el animal en sí crea sus propios como opciones, ¿no? Si tiene un problema, no lo resuelve por instinto, lo resuelve pensando y como diciendo, a ver, esto es lo mejor, ¿no? Entonces esas son los tres tipos de vida orgánica sensitiva. Uh-huh. Y ahora te quiero hacer otra pregunta, Hussein. ¿Usted cree que el sol, cuando está nublado, hay países donde todo el día está nublado y no hay sol? ¿Usted cree que eso le puede afectar a los animales y a los humanos? Y si sí, ¿de qué manera? For sure. Actually, I have experienced that, and not in the form, in its highest form or its most intense form. There are countries like the Scandinavian countries, such as Finland, Sweden. They have very long winters, but I didn't experience that. I actually experienced it in Britain. I lived in England for some time, and over there, it's very cloudy and rainy most of the year. And obviously, little by little, you get depressed for no reason. The human being gets depressed for no reason. When everything is gray and sad, you are affected by the environment around you. Listen to the British music or English music. It's not really that happy versus Latin music, right? Latin music is very happy music. Why? Affected by the environment around it, right? So, even if you go to more classical music, such as in Germany, where the weather is very similar to that of England, it's sad, it's quiet, it's calm, right? So, of course, I can see that animals and plants around it are affected by that. Fruit, for example, don't grow there in general. Fruit trees don't grow. Berries grow. Mushrooms grow like crazy. But fruits don't. There is not enough sun. They're not happy, right? But you will feel it. If you actually go and live in England for some time, you will feel it. First, you're going to enjoy the calmness. But when it lasts for months, you're like, son, we have a son, please, right? Yeah. So yes, and it's a proven fact. People get depressed in these countries easily. También, hablando de eso de que en Inglaterra pues está todo nublado y pues feo, por así decirlo, yo pienso
que si yo soy una persona de allá, todos mis padres son de allá, todo, yo nazco allá, también sería como acostumbrarme aquí. Por ejemplo, aquí yo lo puedo ver que esto es un día triste porque está nublado. En cambio, allá lo ven como que es un día muy feliz. Entonces yo pienso que si yo vivo allá y veo un día normal nublado, para mí es como felicidad. O sea, podría deprimirme algún día porque está todo el tiempo nublado, pero yo siento que me acostumbraría, así como decir, pues ese es mi día. O sea, incapaz, nunca he visto, por ejemplo, el sol de aquí, que es más claro, o sea, no está todo el tiempo nublado. Y por eso, bueno, esa es mi opinión, ¿no? O sea, si yo vivo allá, nazco allá, y estoy todo el tiempo acostumbrado a ver el sol así, tampoco es como que me vaya a deprimir. En cambio, si yo vivo aquí y me voy allá, pues sí, ver todo el tiempo, o sea, es tranquilidad al principio, normal, pero ya después se vuelve como muy depresivo todo. ¿Usted qué piensa de eso? This is, see, what you're saying, yeah, it can be to a certain limit, it can be relevant, right? It depends on how you see it, based on your standards. But at the end, humans are humans, right? And the existence of sun in our life is a must. When the sun is absent, is when we calm down. Why do we sleep at night and wake up in the day? Night, no sun, everything calms, right? Now imagine you live in night for 6 months a year. You're never gonna get used to that. It will always be uncomfortable, right? But some people just end up living in these countries, such as Iceland, for example, where you can have 6 months of winter. And actually, I understand that in the summer in Iceland, you can have 23 hours a day of light. So it gets dark 1 hour a day in the summer, and it's reversed in the winter. So, as it is, yes, to a certain limit, yes, it's relevant. But still, everybody would appreciate a sunny day. Correcto. Okay, and this is the end of these questions. Thank you for your time. You make a fantastic video. You know a lot of things that we didn't know. And Thank you very much. you teach us a lot of things that we don't even think about it. And we think that you're going to know all the things that you Thank you tell very us. much. Thank you. Bueno, Thank you. muchas gracias. Este es el fin del video. Un agradecimiento al teacher Hussein por acompañarnos. Y nada, que nos quedó bien. Y esta es la materia del profesor Charlie. Thank you very much.